Can I have some speaking? Check. Yeah, I want some of that in my wedge, please. Say something else, Ashish. Hello, check. Yeah, that sounds really Hi, Matt. Hello, check. Okay. Have you done Steve yet? Do you want to just do a little bit of Steve? While Ashish gets his restaurant out, we'll just... को नाम चाहिँ द 3Cs म्युजिक हो तपाईहरुको हाम्रो अफिसियल एउटा वेबसाइट पनि छ www.the3csmusic.com भनेर र यही छ हाम्रो ब्यान्डको नाम कसरी बन्यो ब्यान्ड यो चाहिँ जब म शान्तिनिकेतनमा पढ्दै थिएँ धेरै साल अघि 2008 मा हामी सबैजना त्यहाँनिर भेट भएको हाम्रो एउटा कमन फ्रेन्ड हुनुहुन्थ्यो सुतपा आज जो आउनुहुँदैछ हाम्रो प्रोग्राम एटेन्ड गर्नु सो उहाँको घरमा हामी यसरी म्युजिकल च्यानलहरु गर्दाखेरि सानो प्रोग्रामहरु गर्यौं र मेन चाहिँ एउटा कला भवनमा हामीले पर्फर्म गरेको थियौं त्यो कला भवनको पर्फर्मेन्स पछि चाहिँ म्याट किगनले चाहिँ ही वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड टु कोलाबोरेट विथ बाउल्स एन्ड विथ मी एन्ड विथ द ड्रमर फ्रम कोलकाता सो द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड तपाईको गीतमा के हुन्छ कस्तो खाले गीत हुन्छ हाम्रो यो चाहिँ अब एउटा नयाँ प्रकारको म्युजिक भनौँ एउटा नयाँ जेनर हामीले सुरु गरेको एउटा नयाँ सुरु गरेको भन्दा पनि यो भएको हो किनभने हाम्रो जुन चाहिँ म्युजिकल ब्याकग्राउन्ड छ म यहाँ दार्जिलिङबाट हो म यता मादल मछुङ्गा गिटारहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु मेरो हिमालयन म्युजिक रिप्रेजेन्ट गर्छु बाउलले आफ्नो ट्रेडिसनल बाउल सिङ्गिङ गर्छ है हाम्रो रक ब्यान्डबाट ड्रमर छ तपाईँको एउटा अलिक अद्भुत खालको हाम्रो एउटा मिक्स हजुर अब त्यसले गर्दा नै यो म्युजिक नै एउटा नयाँ प्रकारको एउटा तपाईको ब्यान्ड मेम्बर चाहिँ कहाँबाट छ हाम्रो दुईजना ब्यान्ड मेम्बर चाहिँ तपाईँको सिडनी अस्ट्रेलियाबाट हो जो चाहिँ ब्यान्ड लिडर म्याट किगन र स्टिभ एल्फुट हुनुहुन्छ र एकजना ब्यान्ड मेम्बर हाम्रो न्युजिल्यान्डमा पनि हुनुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ क्यामरुन हो उहाँ आउनु सक्नु भएन र यहाँ हामी इन्डियाबाट चाहिँ म यहाँबाट दार्जिलिङबाट छु हाम्रो राजु दास बाउल शान्तिनिकेतनबाट र तपाईँको कलकत्ताबाट चाहिँ गौरव च्याटर्जी र तपाईँले एउटै गीतमा यो सबै कुरा फिल गर्नुहुन्छ हजुर गीतमा सबै हाल्नुहुन्छ र कतिको एक्सेप्टेन्स भइरहेको छ यो प्रकारको हजुर इन्डियामा चाहिँ हामीले धेरै एक्सेप्टेन्स पायौँ है साथै अब उहाँ त ज्याज धेरै सुन्छ अस्ट्रेलियातिर तर हामीलाई अलिकति एउटा कन्फ्युजन पनि थियो कस्तो पाराले लिन्छ भनेर तर योपालि बिनाले फेस्टिभल भयो त्यहाँदेखि तपाईँको दिल्लीको पर्फर्मेन्स भयो द क्वार्टर्स भन्ने हामीले मुम्बईमा बजायौँ यो क्राउडहरूले चाहिँ हामीलाई रियली एक्सेप्टेड फ्युचर प्लान्स कस्तो छ फ्युचर प्लान्स चाहिँ हाम्रो अहिले अब अलिकति हाम्रो कन्टेन्ट भएको छ ब्यान्डको त्यो कन्टेन्ट हाम्रो भिडियोजहरू निक्लिँदैछ एल्बम रिलिज हुँदैछ त्यसले गर्दा चाहिँ हामी फ्युचर प्लान चाहिँ अलिकति हामी युरोपमा फोकस गर्दैछौँ किनभने त्यहाँ ज्याज लिसनर्सहरू राम्रो छ र अलिक एक्सपेरिमेन्टल ज्याज क्याटेगोरीमा चाहिँ हामी इन फ्युचर युरोपमा पनि पर्फर्म गर्ने जाँदैछौँ तपाईँको जस्तो ब्यान्ड मेम्बर्सहरू अस्ट्रेलियामा बस्छ कोही न्युजिल्यान्डमा छ सबै यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू प्र्याक्टिसहरू कसरी चाहिँ गर्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो ब्यान्ड लिडर चाहिँ यति राम्रोसँगले उहाँले कोअर्डिनेट गर्नुहुन्छ यो कुरालाई र हामी सबै अब प्रोफेसनल म्युजिसियन छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो हामीलाई त्यस्तो लामो टाइम लाग्दैन रिहर्सलहरू गर्नुको लागि र अलरेडी हाम्रो अब अहिले त वाट्सएपमा है भिडियोहरू पठाएर म्युजिकहरू एक्सचेन्ज गरेर हाम्रो त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ भइरहन्छ र भेट्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा फर्मेट बनाएर प्र्याक्टिस गर्छौँ र त्यही पर्फर्म गर्छौँ यस्तो प्रकारले चाहिँ अहिले विशेष गरी चाहिँ यसको क्रेडिट चाहिँ तपाईँको ब्यान्ड लिडर हाम्रो म्याट किगनलाई नै जान्छ अचानक आप लोग दार्जिलिंग में ऐसा प्रोग्राम करने का क्यों तैयारी किया है लेकिन दार्जिलिंग में आया इसलिए हम लोग वर्ल्ड टूर कर रहे हैं मतलब इसके पहले ऑस्ट्रेलिया में किया ऑस्ट्रेलिया पे बहुत जगह किया फिर इंडिया टूर कर रहा है इंडिया से इसके पहले में हम लोगों का बैंड का नाम है 3Cs हम लोगों का पहले एक एल्बम आया था वो बहुत ही हिट किया था ऑस्ट्रेलिया में इंडिया में तो फिर ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन हम लोगों को टूर कर रहा है ये म्यूजिक सुनना चाहिए जो बाउल फ्यूजन है तो ये म्यूज़िक सब लोग सुने इसलिए हर जगह जा रहा है तो हम लोगों पे इसके पहले कलकत्ता किया कोची किया मुंबई किया दिल्ली किया फिर दार्जिलिंग आया तो इधर दार्जिलिंग में दिवाशीष मोथे वही सब ऑर्गेनाइज कर रहा है तो सब
हम लोग चाहते हैं कि ये म्यूज़िक सुने, ये जो बाउल म्यूज़िक है इसको जो इतना अच्छा म्यूज़िक कॉम्पोजिशन है, वो जो मैट किगन कर रहा है, वो मैट किगन सैक्सोफोन बजाता है, मैं बाउल गाना गाता हूँ, मैं खमक बजाता हूँ और गाना भी गाता हूँ। तो आई थिंक ये म्यूज़िक बहुत ही अच्छा है लोगों के। कितना टीम है, आप लोग कितने जना है? हम लोग तो एक इंडियन है, तीन लोग। कौन कौन है? देवाशीष मोते है, राजू दास मैं हूँ और गौरव चट्टोपाध्याय है, एंड ऑस्ट्रेलिया से आया स्टीव एंड मैट किगन एंड एल्फ्रिड। तो बहुत ही अच्छा है ये टीम और लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। हम लोगों को इतना शो किया है इस मंथ में, तो बैक टू बैक शो करके जा रहा है, तो शायद अच्छा लगेगा ये म्यूजिक सुनने से। ये ऑस्ट्रेलियन म्यूजिक होंगे कि ये ओनली फॉर? हाँ, ये है जैज विद बाउल फ्यूजन। जैज फ्यूजन है, तो वो मैट किगन है, वो जैज बजाता है, उसमें मैं खमक बजाता हूँ और गाना भी गाता है। नाम ना लिखे तो। Hi, my name's Matt Keegan from the 3 Cs, and we are an Indo-Australian fusion project combining West Bengali and Nepali folk with Australian jazz music, contemporary sounds. We've been working on this project for nearly 10 years, since 2009, and today this is our first concert in Darjeeling, and we're very excited to be here in India on our first tour. And sorry, it's very noisy. And we're very happy to present to all these beautiful people here today, and I hope the concert goes very well. So far the reaction has been really great. Was relieved to discover, because I was a bit anxious to see how the Indian audiences would find our music. But I was very happy that we had our first concert was in Fort Kochi, part of the Biennale there, and we had such a fantastic youthful crowd that were cheering and making us feel very welcome, and it gave us a lot of confidence for the rest of the tour. That was last year, right? No, that's this year. A couple of weeks ago in Kochi. So that was the first performance? Yeah, and then we played a performance in Delhi and Mumbai, and then 2 performances in Kolkata, and then here we are in Darjeeling about to perform for the first time in the mountains. How did this idea come over to you, like fusing all these three particular music together, in your... Well, it was in Shanti Niketan when I first heard Baul music, and I first met Ashish and was introduced to Nepali folk and those traditions. And the folk traditions are one thing, but it's the attitude of the people and the warmth I felt from Gaurav and Raju and Ashish, that I thought, wow, we can really blend together something here. If I have some of my friends from Australia and me and these guys, we can really make something unique and special. And I just had that idea, and I haven't given up on the idea. It's taken 10 years to get back to India for the project, but I think good things come to those who wait, they say. And what are your future plans? We are trying to get more well recognised internationally. Doing this first tour in India will help a lot. We've got a lot more social media coverage and stuff on YouTube now. So we're going to try and push into Europe and getting some concerts there. And obviously maybe coming back to India hopefully soon, and to Australia again. But to Europe, I think there's a market for this kind of music, and hopefully we can exploit that through what we do. And what are the challenges of bringing these 3 different versions of music together? Yeah, there's many challenges. The first challenge for us is a financial challenge, because it's very expensive with an international project. So we have to find lots of funding, but now we're on a bit of a roll. We've got some funding bodies supporting us, and so it makes it a little bit easier in that regard. Obviously there's also the communication issues. We just have to be patient with each other. We all love each other, but sometimes we think we're talking about the same thing, but we're talking about opposite things, as often can happen. And so we have to stop and go, oh, okay, and then we understand that can happen sometimes. And also with the music, it hasn't always worked immediately. It hasn't gelled from the start. Initially, it was really trying, experimenting, and we did a lot in post-production. So we recorded and then put it together afterwards for the first album. And for the second album, it was a lot more organic. And so it's come much more naturally. And now the band is sounding really great. We've done 13 gigs in the last 2 months, and so we're on a roll now, and it's sounding great. And so I'm very confident now, because once you start the momentum, you should try and keep it, going. Because when you stop, it's hard to start again. So
So we're trying to get as much done as we can. You're all professionals, right? Yes, we're all professionals. So we all play many different kinds of music. And I think that's part of the reason it works, is because we're used to having to try different collaborations and make it work. You know, you have to as a musician. And also for me, that's the most exciting part about it, is the difference in the cultures. It's boring, it's just one thing. I find it's invigorating to learn like about Baul music or Nepali music, or trying to play with Gabu or his Kolkata music and rock fusion styles and learning about that kind of stuff as well. I find it very invigorating and very interesting for me. So that's why I've tried to keep the band together. Thank you. Thanks for talking to me.